Holy Angel School, Noklakpra Tuesday Din, 23rd Annual Games and Sports inaugurate Kurishe. Team Strive to Excellence Bitorbra Shuru Hishe. Kowai District Tripura de Duita Bangladeshi Manuke Locals Kanpra Bachai Bari de Marishe. India Bangladesh border de Galatarika Pra Gusishe Koina suspecte. Kishtwar District, Jammu and Kashmir de Wednesday in security forces aro duita tinta terrorist majode gunfight hoise. Ido operation do intelligence ba oporde kurishe. US Donald Trump laga second term de Democrats pra dangor jeet paishe. Sobse poila major elections de Virginia, New Jersey, Cincinnati, Pittsburgh, New York City nishna de landmark jeet paishe. Typhoon Kamai Meiji pra Manila, Philippines te kam se kam 62 manuke morai dishe. Idu typhoon pra Central Philippines te Wednesday phujur 8 AM local time de choishe goina report hoise. Hello viewers, apnan itia sayase breaking news at 2 PM. Muim listen line chen itia details kan chanai dibo. Zinapoto Government College Pra Tuesday Din 9th Annual ICE Fest Innovation, Creativity and Entrepreneurship Manaishe. Era Nova Redefining Creativity Theme Bidorbra Manishe. Menokro Lekire, Joint Director and State Project Director. Rusa PM Usha Pra Guest of Honor Takishe. Tai retirement nahwa time de yad kurishe aro college laga growth ke tai pra tarif kurishe. Eco-friendly destination, cosplay, and temp presentation aro e-sports feature kurishe. Nilit Koima aro horticulture department pra training sessions dishe. Local artists Boloto, Isak aro Psycho K4 pra event de live concert dishe. All Nagaland College Students Union laga election day chamela ula piche ekta major development ahishe. Juntude Ansu laga tribunal pra 2025 to 27 10-year laga election results ke validity reaffirm kurishe. Idu faisla do ekta extraordinary assembly Tuesday din Solidarity Park Kohima de lua piche de chanai dishe. Tribunal General Vimeye ko vitsobra kushe ki Assembly Mathiado Tribunal Office laga under de constitutional powers te katam loigna kurishe. Kunuba colleges aro students pra kunuba elected candidates laga eligibility te sawal kura piche de. Tribunal laga faisla do final kura piche 2025 to 2027 Ansu office bearers ke officially recognized kurishe. Jun pra internal disputes ke khatam kuri dishe. IB to report ke detail pra sai sabo. Some kind of apprehensions towards the office of the Angsu. But as for the fraternity of the All Nagaland College Students Union, we felt that whatever decision we took was in the best interest of the Angsu, and therefore that is how we have concluded on the matter. Sir, आपने ये constitution बात है कि ये allow करे को अलग part तो ये कौन से section है ना sir? Pardon me? ये Mr. Kivika ना? Yeah. Yes. ताकि ये constitution बात allow करे को अलग है कौन से section है? Okay. As per the Constitution, Article 22, Part 2, Clause A, Subclause 7, it says, the outgoing official, after completion as a degree or regular student, can preferably be a candidature for one tenure only, provided he or she obtains a recommendation from union and college. So, ताइलो विषय को ले दो one tenure to complete कोडिया लाना ना Right. Already complete कोडिया. Yes. So इन हमले तो इतने आरो टाइप president ले दो तेरा second tenure होना. Right. Yes. So इन हमले तो how is he eligible to contest in the election again? See, that's what the Constitution says. The outgoing official, after completion as a degree or regular student, can preferably be a candidature for one tenure only. So he have already completed a tenure. So he have the provision to continue for one tenure as per the Constitution. Again, one more. Yes. Okay. Okay. So, udu tai previous allegations, kundu de tai itu after 3 months, kiba join Guisham Sure, itu do issue ledo, itu lado it doesn't stand valid ito na. Yeah, for us, see, the election
has already concluded, their tenure has concluded. So for us, we are tribunals for the tenure, this current tenure only. And the allegation has been brought during our time. So as member to any organization or to any body, we are empowered to take decisions on the relevant matters. So accordingly, we have taken a decision, and to us, we felt that whatever the commission have done, they have thoroughly gone through the procedures and they have made them elected. So we stand on them. So, apni understanding that the decision that you took today was constitutional. Like, See, whether it was constitutional or not, that we will not comment on it. But all the colleges, 34 colleges who were present, have consented on that decision. Because apni constitution the article 19B part 3 there, itu tribunals kan aga digina ase itu lero which itu out of the constitution apni decision lobo lagi pani rakhina ase. So in order to ajido which apni comment nukro ka which most probably you didn't do it according to the constitution. So what is your response on that? No, I think that is a false statement because here the assembly was convened by the tribunals in an extraordinary situation. Why? Because there was also an allegation against the speaker of having not maintained the decorum of the house and for having failed to fulfill the proceeding of the assembly which was held during the ANSU conference. Central Jail, Central Training Institute, Home Guard, Civil Defense and SDRF, Toluvi Dimapur pra, Tuesday day, 21 days, Civil Defense Master Trainers course kodam kurishe. Itu course to Nagaland aro Manipur laga officers khan karne loishe. Deputy Commandant General Medoja Le Penyupra, tai laga valedictory address day, 30 trainees ke tarif kurishe. Nagaland pra 20 aro Manipur pra 10 trainees khan hissa loishe. Community Disaster Preparedness Day Force Multipliers laga role ke highlight kurishe. Emergency Communication, Search aro Rescue, Medical First Response aro CBRN Response laga training do dishe. Holy Angel School, Noklak Prat Studying, 23rd Annual Games and Sports inaugurate kurishe. Team Strive to Excellence Bitorde shuru huishe. 32nd Assam Rifles laga Colonel Ganender Pratap Singh, VSM Commandant pra special guest takishe. Even they march past, flag hoisting, student performances, aro oath taking ceremony khan loishe. Most important thing behind promoting this extracurricular activity other than annual games and sports is to promote physical fitness. And these days we all know that most of the children they are not coming out of the house. They are addicted to the mobile phones and other intoxicating items. So to avoid such problems, I think the schools and other organizations they are organizing annual games and sports and other sports activities to promote discipline, coordination between the children, then again motor skills, then concentration on the different games, and sportsman spirit more or else. And also we can see that when they have come to the, for example, a football game, so without coordination the game cannot be successful. And most importantly, all the 11 players they have to come together and they have to play each other, they have to coordinate each other, then only the team may get successful. At the same time, we know that the children are also from the different backgrounds. When they are coming in together in a group, there may be misunderstanding also. But again, how to overcome such misunderstanding and how to overcome the differences between the different children also, I think they learn to overcome such problems in a amicable way. And moreover, the leaders, because they are most of the children they are having leadership qualities also. So when we are making them to lead the groups, around 150 children in a group, so they are successfully leading all the activities, and accordingly they are coordinating each and every children in the group. So that way, I think the most important, because only bookish knowledge is not enough. But other than that, if they can coordinate with different activities, I think the physical and mental health also will be improved.
that may be the main reason behind conducting these sports and games. Okay, thank you, sir. Thanks, yeah. Most important thing behind promoting this Bhupen Hazarika laga 14th death anniversary day Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma province din tribute dishe. Assam sarkar to Bhupen Hazarika laga 14th death anniversary ke pura pradesh te aji mani ase. Chief Minister pra kuise ki 2 lakh opor manukhan pra Hazarika laga famous gana Manuhe Manuhar babe gabo aro ekta human chain banabo tai laga legacy ke honor kurina. CM Sharma pra janaise ki 35 districts aro 27 sub districts te special programs kan organize kurise. Bhupen Hazarika ke Bird of Brahmaputra aro Sudan kanda koikina chani jai. Taido September 8, 1926 te Tinsukia district Assam de janam hoise aro janamana ekta musician, singer, composer aro poet thakise. Kachar police pra silchar de pra satta drug peddlers khan ke durise. Duita alak operation de pra dangor quantity laga heroin khan ke seize kurise. Janmari Gudem de 3 suspects ke 35 grams laga heroin khan logode durise. Alak red ekta debi Central Road pra 160 grams khan recover kurina 4ta manu ke girftar kurise. Suspect ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচৰ যেটো অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলো যে কিছু দুষ্ট চক্ৰই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আমি পৃথককৈ আমি দুটা অভিযান চলাইছিলো প্ৰথম অভিযান ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে চলিছিল আৰু তাত 3জনকৈ ব্যক্তি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো আৰু তেওঁলোকৰ পজিশনৰ পৰা 100 ফাইল সাসপেক্টেড হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যিটোৰ ওজন আছিল 35 গ্ৰাম তাৰ লগতে এখন স্কুটি আৰু দুটাকৈ মোবাইল ফোন আৰু কিছু কেশ পইচাও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো এই 3জনকৈ লোক তেওঁলোকৰ নাম হয় আফজল হুছেইন লস্কৰ কবিৰ আহমেদ লস্কৰ আৰু ৰনি দাস ঠিক হেনেদৰে আবেলিৰ ভাগত আমি আৰু এটা ৰেড কৰিছিলো আৰু তাত ৰাহুল কুমাৰ ছোটু কুমাৰ কমল কুমাৰী আৰু শ্বেতা কুমাৰী এই 4জন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰ বিহাৰত আৰু আমাৰ ইয়াত আগতে আমি কিছু সম্ভেদ পাইছিলো যে তেওঁলোকে হুদুৰ বিহাৰৰ পৰা আহি আমাৰ শিলচৰ চহৰত তেওঁলোকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈ আছে বুলি আৰু যোৱাকালি আমি এই 4জন লোককে হাতে নাতে ধৰা পেলাইছিলো এখন হোটেলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল চেন্ট্ৰেল ৰোডৰ এখন হোটেলত আৰু তেওঁলোকৰ পজিশনৰ পৰা আমি 160 গ্ৰাম আমি সাসপেক্টেড হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো যেটো তেওঁলোকে সাবুনৰ কেছত লুকাই লৈ আহিছিল আৰু গটেখিনি যোৱাকালি যিমানখিনি আমি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি সিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো টোটাল হৈছে প্ৰায় 200 গ্ৰাম আৰু ইয়াত যদি মূল্য আপোনালোকে বিচাৰে প্ৰায় 1 কোটি মান টকাৰ মূল্যৰ এই ড্ৰাগসমূহৰ যেটো আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ যেটো মূল্য প্ৰায় 1 কোটি মান হ'ব ইতিমধ্যে এই টোটাল 7জন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে Kachar district te Joypur police outpost pra 2ta police officers khan ke suspend kuri dishe ekta gari supari bukina thaka pra rupees 5000 laga ghus loa pra Head Constable Debu Ghosh aro Lens Naik Jalil Uddin Laskar Khan ke hadsa laga video do viral ho ja pichide durise. Kachar SP Partho Pratim Das pra phat kadam loigna 2ta officers ke suspend kuri dishe. সরকারে লাখ লাখ টাকা তারারে বেতন দে আমরা রুজি কামলা মানুষ রুজি করিয়া 2-4 টাকা পাইতাম নি নানি তারা 5000 ডিমান্ড করি বইর নাইয়া থানাত জয়পুর থানা জয়পুর অকেল গুয়া ওটা হ্যারাসমেন্ট করিয়া 5000 করি লইল বড় সুতিয়া টাকা 1500 নিয়া দেও তারা নি 1500 দিন না ছাড়ন না 5000 ডিমান্ড করুন ও তারা এখন 28 জন ওরা এখন
ও দিছেন কলে কলে ও দিছ ভালো হয়েছে লইনা 1500 লইনা বা ও এটা সারার অর্ডার বলে সারারে পুরা দেওয়া লাগে সরকারে লাখ লাখ টাকা তারা তো ভিউয়ার্স মান এতিয়া ব্ৰেক এটা লৈ ল'ব Welcome back viewers. Next news sai lobo. Sabrum South Tripura de Tuesday in police pra CPIM block level campaign event rukai dia piche jaga de chamela ulaise. Atsa piche de opposition leader aro CPIM state secretary Jitendra Chaudhary pra police ke confront kurise aro koise BJP laga bia face to shuru hwa nimite tai khan do shanti puja perform kuri ase. Tai pra BJP ke CPIM logode bhui kore aro tai khan do legal permission thaka piche de ইভেন্ট কে রুখাবলে পুলিশ কে চুলাইছে কইনা একিউজ করিছে তাই ব্রাইনাগা সিপিআইএম অ্যাক্টিভিটিজ খান কে রুখাবলে কোশিশ করাতো তাই খান নাগার রেজিস্ট্যান্স কে আরবি মজবুত বানাবো কইনা ওয়ার্ন করিছে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিডিও স্যার আজকে ডিএম অফিসের একটা মিটিংয়ে চলে গেছে তাই আমি ভিডিও স্যারের পক্ষ হয়ে আপনাদের কাছ থেকে আমি রেজুলেশন গ্রহণ করব এবং আমরা এখানে আপনাদেরকে থামিয়ে দিয়েছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী প্রশাসনের পক্ষ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু ছিল সে কারণে আমরা এখানে আপনাদেরকে আটকিয়েছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী কি কারণে ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু ধর্মীয় একটা অনুষ্ঠান আছে এটা বাকিটা পুলিশ বলতে পারবে আমি জাস্ট সিপিআইএম এর কি ওখানে যাওয়ার পারমিশন ছিল স্যার এই বিষয়ে তো আমি বিশেষ একটা বলতে পারছি এই জন্য ওই ভগবানের নাম জপ করতে হচ্ছে সে ভগবানের আশীর্বাদ পাবে না এই শনি দেবতার আশীর্বাদ পাবে না শনি দেবতার অভিশাপে এদের ধ্বংস অনিবার্য আমরা হারিনি তারা হেরেছে মানিক শাহ হেরেছে বিজেপি হেরেছে গণতন্ত্র জিতেছে আমরা আগামী দিন আমাদের লড়াইকে আমরা আরো ঘরে ঘরে পৌঁছাবো ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি জোট সরকার তারা এই জনগণের দাবিগুলো শুনে তারা প্রকম্পিত তাদের হাতে ঘুম নেই কিন্তু মানুষকে আটকাবে কি করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে সরকার এনেছিলেন তারা সব খারাপ মানুষ এই কথা আমরা কখনো বলি না আজকেও বলি না 23 সালেও এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট দিয়ে তারা জিতে নিয়ে ত্রিপুরা মথা তাদের দালালির কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়ে তারা আজকে সরকারে সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে তাদের মধ্যেও সবাই খারাপ এটাও আমরা বলি না কিন্তু গত 7.5 বছরে এই হাজারো অন্যায় অত্যাচার গণতন্ত্র হরণ মানুষের ভোটাধিকার দখল
টাকা ঘরের টাকা জলের টাকা Kowai district Tripura de duita Bangladeshi manuke locals khan pra bachai bari de marishe India Bangladesh border de galat tarika pra gusishe koina suspecte duita manu Sanjoy Sarkar aro Bikash Daspi Komila Bangladesh pra ase aro bishi jokomoa karne Kowai aro Agartala hospital de loi jaise ekta eko gari pra taikhan ke transport kuri ase koina suspect pra gari bi biya kuri dishe aro police pra duita local drivers ke giraftar kurise Champa Hohar police station laga police in charge opor bi hamla hoise mob ke control de aniwole laga koshish kuri thaka homoy locals khan pra border forces aro brokers khan ke accuse kurise uti taka infiltration aro smuggling karne police pra Indonesia violence olabo nadibo nimite security uthai dise aro situation to itia bishi tense de ase आज हमारा एक इन्फॉर्मेशन आया था ऐसे बचाई बारी में बांग्लादेशी कुछ डिटेक्ट हुए हैं करके तुरंत आते ही ओसी मैं सभी वहाँ पर निकल गए तो जाते जाते ही वहाँ पर कुछ उनको ऊपर कुछ हमला करने के लिए ट्राई किए थे फिर भी हम कितना बचा सकते हो चार थे उसमें 2 इंडियन है 2 बांग्लादेशी है चारों को हम बचा के लेके आ गए उसमें एक को थोड़ा इंजर हो गया वो भी हमारा कोवाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दूसरा भी पीछे थोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है तो वो भी अभी ट्रीटमेंट में एज पर ट्रीटमेंट में 2 डॉक्टर टीम ऑफ डॉक्टर वेरीफाई करने के बाद जीबी रेफर होगा तो जीबी रेफर करके वहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सिचुएशन कैसा है सर अभी सिचुएशन कंट्रोल है वहाँ पर पुलिस है और वहाँ का BSF भी वहाँ पर ही है पेट्रोलिंग भी चल रहा है वहाँ पर अभी सिचुएशन सब कंट्रोल है 2 इंडियन टाउट जो था इनको आपने अरेस्ट किया Arunachal Pradesh State Election Commission Khan Panchayat aro Urban Local Body Elections laga tayari kuri ase chuntu December de lobo State Election Commissioner Rinchen Tashipra lead kuri kina ekta review meeting de officials khan law aro order polling logistics aro departments majode kinaka milikina kam kuribo edu khan opor de charcha kurise sensitive districts jinanga Tirap Changlang aro Longding khan de extra security deploy kuribo kuse Chief Secretary Kaling Tayang aro IGP Chuku Appa pra smooth fair aro safe election karne ensure kuribo commission pra transparency efficiency aro voter safety opor de khota kurise Mumbai Maharashtra de November 5 din Mumbai Metro pra technology upgrade kura laga hissa de monorail system opor advanced trail loise aro itu homoy notun communication based train control signaling system khan bi check kurise juntu train operation de safe fast aro bhal banabo nimite ase খবৰ হিচাপতে ট্ৰায়েল সময়তে একটা মাইনৰ গালতি হৈছে কলে do কোন বি হলিবি কোন বি জখম হোৱা নাই এটো কাৰণে মনোৰেল সাৰ্ভিসেস কে সাসপেন্ড কৰি দিছে কাম কৰা মানুহখান নতুন ট্ৰেইল কোচেস খান ইনষ্টল কৰিবলে নতুন সিগন্যালিং সিস্টেম বি সেট আপ কৰিবলে আৰু পুৰানা ট্ৰেইন খান কে ফিক্স নহইলে আপগ্ৰেড কৰিবলে Baramulla, Jammu and Kashmir jaga laga popular hill station Gulmarg te fresh snowfall hua pichide winter wonderland hoise. Barf pra hills, trees aro mountains kan cover kurise juntu pra skiing, snowboarding aro nature walks kuribole tourists kan ke attract kuri ase. Temperatures to -2 degrees Celsius aro 13 degrees Celsius majode ase. Bihar laga Purnia district te JDU leader Niranjan Kushwaha laga dangor dada tai laga maki aro bacha tai laga residence te murigina paise businessman Navin Kushwaha tai laga maki Kanchan Malla aro bacha Tanupriya do muri jaise police pra Navin laga gola aro matha de jokom thakise kuse aro tai laga bacha laga matha de jokom thaka janaise Kanchando heart attack huikina muri kina pare ko ase aro suspect kuri ase Purnia MP Papu Yadav pra idu hatsa opor balbra chanbin kuribole anurodh kurise बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की
और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक हुआ। जिला प्रशासन इसकी पूरी इंक्वायरी करे, जांच करे कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, या अकस्मात तो मुझे जो सर्कमस्टांसेस जो बताया गया उसमें पहले नज़रों में मुझे लगता है कि इसको स्वाभाविक मौत मैं नहीं कह सकता, संदिग्ध है ये चीज़। आदिलाबाद पुलिस अक्का लॉन्च करिছে तेलंगाना डिस्ट्रिक्टे छुग्रीकान के सुरक्षित रखिबले आरो अवेयरनेस उठाबले लगा मकसद प्रा प्रोग्राम बितर दे वुमेन कांस्टेबल खान के अक्का रेफर करिना स्कूल दे विजिट करिना सेक्सुअल हेरासमेंट चाइल्ड मैरिज आरो ऑनलाइन अब्यूज लगा इश्यूज खान ऊपर दे सेशंस लइছে इदु इनिशिएटिव तो अर्बन आरो रूरल एरियाज खान दे भी इंप्लीमेंट करिना আছে स्टूडेंट्स खान के हिकाइना जवान छुग्री खान के मदद मांगिबले एम्पावर करिबले लगा मकसद प्रा लइছে। We have started a program by the name Police Akka. Akka means sisters. They'll be acting as a sisters to these all the school going children. Now these Police Akka every week they'll visit 3 schools, do awareness sessions there, and in the awareness session they'll explain about sexual harassment, physical, online, and eve teasing, and take complaints from them if they have any, and tell them to motivate them, give them the courage, required courage to speak up, so that we can stop all these type of sexual harassment. मिर्जापुर उत्तर प्रदेश ते छोइता माकी खान के एकता आही टाका ट्रेन प्रा ओराई दिशे वेंसडे दिन किडिया ताइकांदो चुना रेलवे स्टेशन दे रॉन्ग साइड प्रा नामी थाकिशे इदु घटना दो 9:30 am निशना दे हुइशे किडिया पैसेंजर्स खांदो जोपान एक्सप्रेस प्रा ट्रैक ते नामा पिछे आही टाका नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कुंटु हावड़ा टू कलकाजी जाई थाकिशे इदु समय दे घटना दो हुइशे मुरा मानुखांदो कार्तिक पूर्णिमा स्नान निमिदे आहा लगा थाकिशे कोइना अमित सिंह पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर NCR प्रयागराज डिवीजन प्रा चनाइशे मुरा मानुखान लगा नाम आसे सविता 28 साधना 16 शिव कुमारी 12 अंजू देवी 20 सुशीला देवी 60 आरो कलावती 50 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्रा मंदोक जनाइशे आरो ऑफिशियल्स खान के 5 जगह पहुंचिबले खुशे रिलीफ आरो रेस्क्यू ऑपरेशन करिबले। जात्रापुर पुलिस प्रा त्रिपुरा के ड्रग फ्री बनावले लगा चली थका मिशन निमित्ते ट्यूसडे दिन डांगर ऑपरेशन करिছে निदाया तिनथेपा विलेज सेपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट ते अलग अलग प्लॉट प्रा 5000 इलीगल कैनबिस प्लांट्स कान बिया करि दिছে इदु ऑपरेशन दो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स लगा मदद प्रा ओसी स्मृति खंडा बारदान आरो सब इंस्पेक्टर प्रीतम दत्ता प्रा लीड करिছে जात्रापुर पुलिस लगा एंटी ड्रग कैंपेन लगा 9th फेज निमित्ते करिছে दत्ता प्रा इनगा ऑपरेशन खान्दो चली থাকিব खुशे যাত্রাপুর থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে আমরা যাত্রাপুর থানার অফিসার স্টাফ এবং টিএসআর পার্সোনাল মিলে নিদয়া 3 ডেপা এলাকায় একটি অভিযান চালানো হয়। ওই অভিযানে সর্বমোট আনুমানিক 5000 গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় 6-7টি প্লটে। এরপর আমরা থানাতে কয় ঘন্টা সময় নিয়েছি? আমরা অভিযান চলে আনুমানিক 1-1.5 ঘন্টা অভিযানটি চলে। এরকম অভিযান কি আরও থাকবো? অবশ্যই এরকম অভিযান আমাদের সামনের দিনেও চলতে থাকবে। যাত্রাপুর থানার অফিসার महाराष्ट्र लगा थाने एक्साइज डिपार्टमेंट प्रा रुपीस 1.31 करोड़ दाम लगा इंडियन मेड फॉरेन लिकर सीज करिছে डिसेम्बर महीना दे स्टेट ते लोकल बॉडी पुल लबले थाका समय दे इलीगल एक्टिविटीज खान रुखाबले लगा खुलासा दो करिছে आरो ताते रेड मारिगिना इतु सामान खान दो धरिছে इदु अल्कोहल दो गोवा प्रा प्रोक्योर करिना टेम्पो प्रा स्मागलिंग करि থাকিছে करिছে रेड কৰা সময় দুইটা মানুহকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে।
Army laga Southern Command pra in-house drone ecosystem banaise self-reliant vision ke battlefield capacity de barawa tikina. Technical model logina EME group pra MSME logode partner kurikina command laga drone hubs banaise. Juntu engineering de nutun generation laga unmanned aerial systems ase. Kuntu civilians precision strike aro electronic warfare's role nimide optimize ase. Exercise Trishul Homaide field test kurishe aro itu indigenous drones pra precision endurance aro mission flexibility dikhaise khadana combat conditions de. Kovilur de Javatu Hills Tiruvannamalai osore ancient Shivan temple de renovation homoy kamkora manukan pra ekta mat pote 103 sona coins kan paise. Temple do Chola King Raja Cholan 3 laga era de ase bana laga ase aro bishi centuries purana ase. Revenue aro Hindu religion aro charitable endowments department pra officials kan coins laga charge to loise aro itu laga itias ke study koribo. State Election Commission pra Kerala de voter list laga special intensive revision shuru kurishe booth level officers pra gorgorde enumeration forms kan bak kurikina shuru kurishe aro senior officials kan pra celebrity aro VIP voters kan ke personally assist kuribo. Thiruvananthapuram district collector Anu Kumari pra idu kadam to uthai thaka oporde khoda kurishe aro list e naam nathaka manu kan ke 12 approved documents kan majode ekta submit kuribole lage kushe. Voters kun kan daga laga constituency Pradur de ase dekan ke online form submit kuribole kushe. Final revised voter list of February 7 de publish kuribo aro Chief Minister Pinarayi Vijayan pra November 5 de all party meeting ekta matishe. 2000 up to 4th of December, there is 1 month period in which the enumeration forms have to be distributed to all the households. Our BLOs are going to each and every household, distributing the forms, helping the people fill the forms and then taking back the filled forms. The process is actually quite simple. So there are some details which would already be pre-printed in the form. For example, name, epic number, as well as the photograph of the voter. Along with that, there are some simple details like the date of birth, mobile number, which the voter has to fill. And then the important step is to be able to establish a link between 2025 list and 2002 list. So if there are people who are there in 2002 list as well, then the details of that 2002, for example, what is the epic number, etc., those details have to be filled in the enumeration form. Our BLOs will help in filling those details. Once those details are filled, linking is established. So for majority of the people, this is the method that we are emphasizing on. There will be no requirement of submission of documents. Then for the second category of people for whom we are not able to establish any linkage, so they are themselves not in 2002 list, and at the same time none of their relatives, father, mother, uncle, aunt, cousins, nobody is there in 2002 list. These are the people for whom we will be issuing notices and then giving them time to submit their documents. They will be physically verified by the BLO and final call will be taken by the ERO. So this is the entire process. Process is simple. Filling up of one form and giving it back takes around 5 minutes, roughly 5 minutes. For the people, it's a very valid question. For the people who are temporarily not in the place where they are voter of that ward, for such people, if their parents or relatives are in that house, then they can fill the form on behalf of their children or relatives. Secondly, if no such option is there, then the people can fill the form online and submit it online. So that option is also there. All the dignitaries, we have compiled a list in each and every district. In Thiruvananthapuram, we have a list of 139 such people who are the VIPs, which includes royal families, celebrities, senior politicians and senior officials. We are contacting these people. Our BLOs are going to their houses as well and helping them fill the form and take it back. So our target would be in one visit itself, to the extent possible, distribute the form,
get the form filled and take it back so that multiple visits are not required. And only in those cases where we are not able to establish a linkage, we would be requiring the people to submit physical documents. Baki, for majority of the people, we would insist on establishing a link, linking them to 2002 list, and based on that, inclusion of their names in the draft electoral. Both the works, the local body elections are going on, and at the same time this very important activity of SIR is going on. So I do understand that workload for the officials is relatively high, but the way we see it is that both the processes are highly important for our democracy. So what we are doing is we are taking practical steps to ensure that exactly same person is not there involved in the important works of local body election as well as SIR. So we have asked our returning officers, those who are returning officers for local body elections, to give us a list of the people who they want to get removed from the SIR process. For example, if there are BLOs in SIR. Kishtwar district, Jammu and Kashmir te Wednesday din security forces aro 2-3 terrorist majode gunfight ulagina ase. Ido operation do intelligence laga khobor pa pichite loi ase. Jahatru area White Knight group aro Jammu and Kashmir police pra operation do kuri ase. Ekta soldier do jokom hoigina ase koina khobor paise. Kishtwar de 7 mahina de 6ta encounter hoi ase. Russia pra National Unity Day Tuesday din manaise. Juntu 1612 Liberation of Kremlin laga yatte manai. Polish invaders khan laga hat pra. President Vladimir Putin pra Red Square de Kuzma mining aro Prince Dmitry Pozaksky laga statue de phul rakhi dishe. Aro Russia laga traditional religions khan pra taike sat dishe. Putin koise ki Russia do nijor laga sovereignty nimite raksha kuri ase. Juntu 1612 de kurise. Tai koise ki desh laga unity aro himmat pra hotai Russia ke mazbut banaise aro aji tak pe desh to nijor laga ijazat moral strength pra nation laga independence ke pachai kina rakhi ahi ase. United Nations Secretary General pra Tuesday din hoshiyar janaise ki Sudan de ulaigina thaka war do control pra bahar jai ase. Kile mane ekta paramilitary force RSF pra kabza kuri na thaka de military operation kuri ase aro famine pra El Fasir shehar laga Darfur region de lagise. Qatar de khoda kuri gina Antonio Guterres pra pat ceasefire aniwale janaise. Kile mane idu larai do dunia laga sabse biya humanitarian crisis hui jaise. Hazar civilians khan kabza kurigina thaka de phasi jaise koise. Guterres pra aro manu khan do malnutrition, disease aro violence de mori ase. Norwegian Refugee Council prabi janaise ki lagbag 71,000 manu khan displaced hoise aro kunuba hazar manu khan hi displacement camp tawila ponchise. I want to start by addressing the horrifying crisis in Sudan, which is spiraling out of control. For over 18 months, El Fasher and the surrounding areas in North Darfur have been an epicenter of suffering, hunger, violence, and displacement. And since the Rapid Support Forces entered El Fasher last weekend, the situation is growing worse by the day. Hundreds of thousands of civilians are trapped by this siege. People are dying of malnutrition, disease, and violence. And we are hearing continued reports of violations of international humanitarian law and human rights. Indiscriminate attacks and targeting of civilians and civilian infrastructure, including hospitals, horrifying instances of gender-based and ethnic violence, and now credible reports of widespread executions since the Rapid Support Forces entered the city. I once again call an immediate end to this unimaginable violence. I call for the safe, rapid, and unimpeded delivery of humanitarian aid to all civilians in need. I call for an end to the flow of weapons and fighters into Sudan
which is making a desperate situation even worse. And finally, we need an immediate cessation of hostilities. I call both on the Sudanese armed forces and the rapid support forces to work with my personal envoy for Sudan, Ramtan Lamamra, towards a negotiated settlement. Come to negotiating table, bring an end to this nightmare of violence now. It's time for peace. I think the present moment is to gather all the international community and all those that have leverage in relation to Sudan to stop the fighting. And one thing that is essential to stop the fighting is to make sure that no more weapons come into Sudan. And that is another essential objective. And at the same time, we need to create mechanisms of accountability because the crimes that are being committed are so horrendous that they cannot benefit from any kind of impunity. At the same time, I see the efforts of the Quad, our representative, the African Union, IGAD. I think we need to bring everything together and to, with the commitment of the whole of the international community, explain to the two Alak hatsa ekta de duita Italian climbers October 28 tepra lapata hoi jaise. Mount Banpari 6,887 meter de camp thaka pitor de murigina paise. UPS cargo plane take off kuri thaka homoy crash huigina phutise. Luvele Muhammad Ali International Airport Tuesday din take off kura homoy de phutise. Idu hatsapra tinta manu laga jivan loi loise aro ekaro manu chokom hoise. McDonald's Douglas MD-11 Honolulu de jaga bound kuriwale thaka 5:15 PM de niche de chaise. Hatsa hwa jaga osor de building bi biya hoise. Authorities pra fuel aro flammable materials kan karne hatsa jaga de khatra ase hoise. Airport laga north areas de shelter in place order issue kurise. US President Donald Trump laga second term de Democrats pra dangor jeet paise sabse poila major elections de. Virginia de former CIA officer aro congresswoman Abigail Spanberger pra itias panaise state laga sabse poila woman governor huado. Kunpra Republican Winsome Early Sears ke haraise. Virginia de Arobi Ghazala Hashmi ke Nutun Lieutenant Governor chunishe kun sabse Indian American sabse puila Indian American aro Muslim maki ase statewide office duribole. New Jersey de Mickey Sherrill kun ekta Navy veteran aro former congresswoman ase taipra Trump-backed Republican Jack Ciattarelli ke haraigina state laga second female governor hoise. Democrat Aftab Pureval ke Cincinnati laga major re-elect kurise aro Democrat Cory O'Connor pra Pittsburgh mayor laga chunav jitise. Idu logode Democrat Zoran Mamdani pra New York City de landmark jit paise. Manila, Philippines से कम 66 मनु मुरिशे typhoon kalme gide. Juntu ke locally typhoon tino koikina chanije. Idu typhoon pra Central Philippines de choishe koikina report hoise. Wednesday puchur 8 AM local time de typhoon pra tailaga adbar landfall kurishe El Nido Palawan Island de aro West Philippines Sea noile South China Sea de chaise. Samundar de re-intensify hobole aro aha baro ganda de peak strength ponchibo koina umid ase. 11 AM de Philippines Weather Agency pra dawa kurishe ki tino laga center eye do te do 190 km west of Coron Palawan de estimate ase. National Disaster Risk Reduction aro Management Council pra 49 manu murakando Cebu pra ase kuise aro bishi bagdo debris landslides aro flood te murishe kuise.
International Cricket Council Khanpra disciplinary hearings announced crucial Asia Cup 2025 day India Pakistan matches pra September 14 day India laga Surya Kumar Yadav aro Pakistan laga Haris Rawaf Khan ke 30% match fees fine kurise aro duita demerit points dishe misconduct karne itu logode Pakistan laga Shahib Zada Farando official warning aro ekta demerit point paise September 21 match homoide India laga Arshdeep Singh do offensive gesture chulaigna charges to clear kuri dishe September 28 laga final day India laga Jasprit Bumrah bra ekta official warning aro ekta demerit point paise Harris Rawaf pra arobi court ke breach kurise juntu karan duita demerit points aro 30% fine dibole ulaise 24 mahina bitorde total 4ta demerit points logode Rawaf ke South Africa khilaf Pakistan ODI match day suspend kuri dise তো ভিউয়ার্স এটা নিমিতে বুলেটিন দে খবৰ খান্দ মান থাকি থাকিব